we are going to consider the next problem. That is nothing but a traveling salesperson problem. Okay, the name itself suggests something. Yes, anyone knows this problem or anyone can give or tell me? Salesman has to travel from source city to all the other cities, but the condition is that he cannot visit the same city twice, more than once. अरे वाह वाचलेलं दिसतंय. So this is a true traveling salesperson problem. So this is why it is called as a traveling salesperson problem, because it follows some particular pattern. हा प्रॉब्लेम ना एक पर्टिक्युलर पॅटर्न फॉलो करतो जो ट्रॅव्हलिंग सेल्समनचा असतो किंवा सेल्स पर्सनचा असतो. सो व्हॉट इज सेल्समनचं युज्युअल रुटीन काय असतं किंवा त्या सेल्स पर्सनचं युज्युअल रुटीन काय असतं, तर त्या सेल्स पर्सनला एखादा ठराविक किंवा टिपिकल एरिया असाइन केलेला असतो, बरोबर. एरिया किंवा व्हॉट आय कॅन से अ डिस्ट्रिक्ट, राईट. सो एक पर्टिक्युलर किंवा एखाद्या सिटीचा पर्टिक्युलर एरिया अलोकेट केलेला असतो. तर तो सेल्स पर्सन काय करतो, सकाळी त्याच्या ऑफिसला रिपोर्ट करतो वॉट एव्हर हिज डॉक्युमेंट्स किंवा जे काही त्याला सेल्स पर्सनला त्याचा डेमो द्यायचा असेल ते इन्स्ट्रुमेंट. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बऱ्याचदा ऑब्झर्व केलं असेल किंवा बऱ्याच जणांना माहिती असेल की युरेका फोर्ब्स किंवा ह्याचे जे आहेत सेल्स पर्सन, they come to your place, they give the demo for water purifier or vacuum cleaner, right? So usually the salesperson go to their office, they collect the documents, collect the material, and then they will whatever the target or different places they want to visit किंवा different offices, असं काही नाही घरीच यायला पाहिजे. त्यांचे टार्गेट डिपेंड्स अपॉन विच प्रोडक्ट दे मे visit. For example, related to medical instrument असेल तर they will visit various hospitals in that particular area, and at the end of a day they come back to their office. So start from one node, okay, म्हणजे एका सोर्स नोड पासून सुरू करणार. Visit the multiple places. Only thing condition, as someone pointed out rightly, don't visit the same place twice. एकाच ह्याला प्लेसला दोनदा व्हिजिट नाही द्यायची. So start from source, visit all the nodes in that or all the offices in that particular area, and come back to the source node. So start from a source node, visit the multiple offices in that area, cover all the offices, and at the end come back to the again office or source node. So that is the main thing, or that is the routine of a salesperson. The same is with this problem, traveling salesperson problem, where here we have given some graph GVE. The graph is given. Am I audible and is the slides are visible? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So yeah, okay. So this is a GVE is the directed graph with cost Cij is given. Okay. So variable Cij is defined as a regular जसा आपण define करतो, it is the cost of age between I and j. So cost of age between I and j, where Cij is greater than 0 if there is a age between I and j. म्हणजे I node आणि j node मध्ये age असेल तर त्या age ची जी काही व्हॅल्यू असेल that is nothing but a Cij. And usually it is if there is age exist असेल तर त्याची व्हॅल्यू always greater than 0 असेल. Now, if there is a no age between I and j, that is I and j there is a no age present in a set of ages, then Cij is the infinity. Now, what we have to assume now here we have assumed the graph. So VE, the graph is consist of V vertices. V is the vertices, set of vertices, and E is the set of ages. So number of vertices in a V set of vertices is n. And assume value of n is greater than 1. That means there are more than one node present in a graph, maybe a 2, 3, 4, 5, anything.
Now what we have to do is nothing but calculate the cost of a tour. Now how to define a tour? A tour of a G is a directed simple cycle that includes every vertex in a V. So this is a cycle now. So for example, this is a node 1, 2, 3, okay, 4 and 5. So total 5 nodes are there. What I have to find is nothing but a cycle. For example, my source node is a 1. Okay. So how I will travel here? I will travel from 1 to 3. Okay. 3 to 4. 4 to 5. 5 to 2. And 2 to 1. Now if you observe, I have covered all the nodes. I visited all the nodes only once and I started from source 1 and again returned back to the source 1. Now this is called as a tour of a particular graph G. This is called as a tour of graph G. Now usually the edges given are a directed edges. ह्याच्यामध्ये जे काही एजेस दिलेले असणार आहेत हे डायरेक्टेड एजेस असणार आहेत. जर डायरेक्शन अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ट्रॅव्हल करू शकत नाही. Okay, so these are the directed edges. So I am traveling from 1 to 3, 4, 5, 2 and 1. Another possible is 1, 2, even if there is 1, 2, 4, 5, 3 if the edges are available. फक्त कंडिशन अशी आहे की स्टार्ट ज्या पॉइंट पासून केलंय तिथेच एंड करायचंय. एजेसची डायरेक्शन फॉलो करायचे, प्रत्येक नोडला एकदाच व्हिजिट करायची आणि यू हॅव टू कम बॅक टू द सोर्स. That is nothing but a tour of a graph G, given G. Now what is the objective in this case? Problem's objective काय आहे? The cost of tour is sum of cost of edges on the tour. Now what is the cost of this tour? Whatever value of 1 to 3, value of 3 to 4, value of 3 to 5, 5 to 2 आणि 5 to 2 to 1. ह्या एजेसची जी काही कॉस्ट आहे त्याचं ऍडिशन म्हणजे ह्या टूरची कॉस्ट झाली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इकडे 2 किलोमीटर ट्रॅव्हल केलं, 3, 5, 8 and again 2 kilometers. So this is nothing but addition of 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 2. This is nothing but a cost of a tour. Now what is the objective? Objective is nothing but a find a traveling salesman in traveling salesperson problem. Find a tour with a minimum cost. म्हणजे आपल्याला हे डिस्टन्स मिनिमाइज करायचं आहे. परत ऑप्टिमायझेशन आलं. ऑप्टिमायझेशन म्हणजे मिनिमायझेशन. ऑप्टिमायझेशन म्हणजे मॅक्झिमायझेशन पण होतं, मिनिमायझेशन पण होतं. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये रिलायबिलिटी मध्ये आपण मॅक्झिमायझेशन केलेलं, मॅक्झिमाइज द सिस्टीम रिलायबिलिटी. Here what we are going to do is nothing but minimize the cost. So find the tour with a minimum cost. कळालं? प्रॉब्लेमचं ऑब्जेक्टिव्ह कळालं? इनपुट दिलेला असणार विथ सेट ऑफ व्हर्टायसेस आणि सेट ऑफ एजेस. आपल्याला काय फाइंड करायचे? टूर फाइंड करायचे. टूर म्हणजे एका नोड पासून स्टार्ट करून सगळ्या नोड्सना व्हिजिट करून परत ओरिजिनल नोड्सला ओरिजिनल नोडला रिटर्न व्हायचं. सो दॅट इज नथिंग बट अ टूर. आपल्याला काय करायचं तर टूर फाइंड करायची आणि मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय असणार आहे? टूरची कॉस्ट मिनिमम पाहिजे. फाइंड द मिनिमम कॉस्ट. आता ह्याच्यात कन्स्ट्रेंट काय आहे? कन्स्ट्रेंट इज यू हॅव टू व्हिजिट द नोड सिंगल टाइम. ओके, एका नोडला एकाच वेळी. बऱ्याचदा असा ग्राफ असतो ज्याच्यात ट्रॅव्हलिंग सेल्समन पॉसिबलच नसतं. वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट टाइप ऑफ अ ग्राफ इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट युनिट. त्याला काय म्हणायचं, कसं करायचं आणि त्याची आपली कॅबिलिटी कशी ट्रॅव्हलिंग सेल्समन मध्ये असणार आहे. सो दॅट इज द थिंग. समटाइम्स not possible to implement a traveling salesperson in many graphs. So check, don't visit the node twice. That is the constraint of this salesperson, and minimize the tour cost. आता ह्याचा ऍप्लिकेशन काय आहे? कुठे ऍप्लिकेशन होतं? बरेच ऍप्लिकेशन आहेत ह्याच्यात. फर्स्ट थिंग इज कम्प्युटर नेटवर्किंग मध्ये आहे, जिथं जर तुम्हाला एखादं पॅकेट किंवा टोकन सर्क्युलेट करायचं असेल
So you can circulate that packet or token in a particular fashion of a salesperson so that token will travel a minimum distance and come back to the origin. हे कम्प्युटर नेटवर्क मधला प्रॉब्लेम आहे. एक्झॅक्टली कुठे येतं ते पण मी सांगेन तुम्हाला. इवन लास्ट येस्टरडेज लेक्चर किंवा मागच्या वीक मध्ये मी जेव्हा सेकंड इयरला मी डेटा कम्युनिकेशन शिकवते. सो डेटा कम्युनिकेशन आय एम म्हणजे आय एम टीचिंग देम आफ्टर लॉंग टाइम. म्हणजे मी खूप आधी 2008-9 जेव्हा पहिली बॅच होती, जेव्हा स्टाफ कमी होता किंवा बॅचेस पुढच्या झाल्या नव्हत्या. म्हणजे फक्त फर्स्ट बॅचच सेकंड इयरला होती, मग ती थर्ड इयरला गेली. जोपर्यंत पहिली बॅच पास आउट नव्हती झाली तेव्हा त्या बॅचला मला वाटतं मी डेटा कम्युनिकेशन शिकवलेलं, नेटवर्किंग आणि डेटा कम्युनिकेशन. सो इट वॉज अ लॉंग गॅप. परत सिलेबस पण चेंज झाला. तर आता नवीन सिलेबस मध्ये मी होपफुली तुम्ही पण शिकला असाल. तर डेटा कम्युनिकेशन मध्ये जेव्हा ब्रिजेस मी काल शिकवले, लास्ट वीक मध्ये शिकवले, तर त्या ब्रिजेस मध्ये ब्रिज स्पॅनिंग ट्री कॅल्क्युलेट करा. सो आय remember that this spanning tree is nothing but the application of whatever spanning tree which we have studied in a CA. Same spanning tree चा algorithm त्यांनी ब्रिज स्पॅनिंग ट्री करायला वापरलेला, ज्याच्यामध्ये मिनिमम कॉस्ट डिझाइन होते. So that one slide I will share it with you later. Spanning tree, bridge spanning tree cost. The same algorithm which we have studied in the CA. Similarly, the traveling salesperson, even we can use in a computer network. Another popular application of this traveling salesperson is a robotic arm. Like robotic arm is usually used to fit the multiple parts जे automated industries आहेत, right? त्याच्यामध्ये robotic arm multiple parts fit करायला वापरली जाते. Like multiple nut bolts or multiple parts of a same car, that this robotic arm is used. Now, what is the flow of this robotic arm is it will start from one part and then it will continue with some particular fashion and completes or what I can say attach a different part. So that robotic armचं जे movement आहे ते minimize करायला पण तुम्ही traveling salesperson वापरू शकता. So this will minimize the movement of a robotic arm. Another is nothing but applications like what I can say postal van किंवा ज्या अशा multiple ठिकाण it will start from head office, multiple visits the multiple post offices and come back to the original stage. In this case, if you are what I can say पोस्ट सिस्टम इज ऑटोमेटेड. आजकाल बऱ्याचदा पोस्टात किंवा अशा बऱ्याच ऑफिसेस मध्ये किंवा इवन एटीएम कॅश व्हॅन हे बरेचदा ऑटोमेटेड असतात. सो हिअर यू कॅन गिव्ह देम अ फिक्स्ड रूट विथ द हेल्प ऑफ अ ट्रॅव्हलिंग सेल्स पर्सन आणि यू कॅन मिनिमाइज द टूर कॉस्ट. कळाला कन्सेप्ट? कळाला ट्रॅव्हलिंग सेल्स पर्सनचा? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द थिंग, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द एंटायर कॉस्ट. आता ह्याच्यामध्ये कसं कॅल्क्युलेट करायचं? अगेन द सेम लॉजिक इज हिअर. what we have to do is nothing but is there direct path is a minimum or is there the path which is going through some node k is a minimum. So just go through the slide instead of me reading the slide. What you can do is you go through the slide. Sorry, you go through the slide, then I will explain the logic behind the slide or concept behind the slide.
Yes, anyone? काय दिलंय याच्यात? For example, okay, now I will explain you what is given in this if you are not able to guess. So for example, this is the graph. Now if you check, find the tour is nothing but a find the simple path that starts and ends at vertex 1. So this is our source vertex, vertex 1. So our tour will start from this vertex and end to this vertex. Okay. Now, whenever you are starting from one, there are multiple options where you can travel. Now, this is a directed path graph. बरोबर आहे? ग्राफ हा डायरेक्टेड आहे. तुम्ही वन पासून स्टार्ट केलं तर तुम्हाला मल्टिपल ऑप्शन दिसतील. कुठले कुठले आहेत? कुठे कुठे एजेस आहेत वन पासून? 1 to 2, 1 to 3 किंवा 1 to 4. So there are three ages available from 1. Okay. So that is nothing but a K. For example, मी पहिला पॉसिबिलिटी कन्सिडर केली 1 to 2 ची. Okay. So if I consider one possibility of 1 to 2, then which is K belongs to V set of vertices minus 1 म्हणजे 1 सोडून उरलेल्या नोड्स जे आहेत 2, 3, 4, 5 मध्ये के बिलॉंग करतो. ओके. सो 1 to 2 पाथ घेतला तर व्हॉट यू हॅव टू फाइंड इज 1 and 2 आर ऑलरेडी दिस इज अ सेट ऑफ वर्टायसेस 1, 2, 3, 4 आणि 5 हा आपला सेट ऑफ वर्टायसेस आहे. आता यातले आपले दोन नोड ऑलरेडी कुठले कन्सिडर केलेले आहेत 1 आणि 2. सो 3, 4, 5 नेक्स्ट आपल्याला कव्हर करायचे. सो the path from K to vertex 1 goes through each vertex which are remaining in this V other than 1 and K. So path which starts from 1, then it goes to K, आता इथं K2 आहे, and from 2 it will go to the remaining vertices 3, 4, 5 कुठला असेल तिथं, and again it will come back to 1. So here what is the possible thing is if this is the another path, so it may go from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 3 and 3 to 1. Another possible 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 4 आणि 4 to 1. असा पण path possible आहे. So this is what it says. Now whenever we are choosing this path, प्रत्येक वेळी जेव्हा path choose करतो 1 to 2 जर path choose केला that should be a optimum. नंतर जेव्हा 2 पासून आपण ऑप्शन शोधतोय की 2 to 3, 2 to 4 आणि 2 to 5
So whichever is the optimum we have to consider. So this is a 1 to 2 is the one case. Another case is possible is 1 to 3. The k ची value इथं k ची value 2 आहे ही k ची value. K ची value may be a 2, k value may be a 3 or k value may be a 4. कारण आपल्याकडे ते तीन ऑप्शन अवेलेबल आहेत 1 to 2, 1 to 3 आणि 1 to 4. Okay, so each time vary a k value and try to whichever is the less, try to consider that one. So that is how we are going to optimize the stage minimum. So ह्या तीन मधला minimum value select करायची. For example 1 to 4 minimum असेल तर 1 to 4 select करायचं. Now next try to find out whether 4 to 2, 4 to 5 or 4 to 3 is the minimum. This is how the principle of optimality holds. This is how we are going to divide the problem in the stages and optimize the each stage. आता ह्याच्यामध्ये परत काय करायचंय? Let us consider GIS. Okay. So here I is the vertex, starting vertex, and which is going through all vertices in S. So S मध्ये आपण vertices add करत जायचे. हा subset आहे vertex V चा. S is a subset of vertex V, which is consist of all the vertices other than one. So this is how we can represent this function, that is start आपला I जो आहे starting vertex आहे तो 1 आहे and which is going through all vertex other than 1. So V minus 1 subset is other than 1 जो whatever the remaining nodes आहेत त्याच्या through path जाणार and we have to minimize the value of this function. Okay, or find the cost of this function. So GIS represent the I is the starting vertex. It is going through all vertices in this subset and returning back to the I. So from this optimality, how we can write it? So this is the what we require. Our source vertex is a 1 and it visits all remaining vertex in a vertex all remaining vertices in this set V. 1 पासून स्टार्ट करून बाकीच्या सगळ्या नोड्स ना विजिट करून अगेन रिटर्न बॅक टू द 1. सो दिस इज द G value. Now how to calculate this? So this is nothing but a minimized thing. C 1 to K जो K नेक्स्ट चूज केलाय ना आपण इथं आपण म्हटलं की 2 3 4. So C 1 to K plus from K to remaining all vertex. मग आता आपल्याला आपले रिमेनिंग ऑल वर्टेक्स कुठला गेला? ह्याच्यात जसं म्हटलं 1 आणि 2 घेतलं तर रिमेनिंग ऑल वर्टेक्स 1 आणि 2 कन्सिडर केलं तर 3 4 5. सो दिस इज फ्रॉम K म्हणजे K आपला 2 आहे. सो फ्रॉम 2 to 3, 2 to 4 and 2 to 5. So this is what is V minus set of vertices minus discard the two vertices 1 आणि K जे ऑलरेडी इथं कन्सिडर केलंय. So ते दोन डिस्कार्ड करून K पासून रिमेनिंग नोड म्हणजे 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5 यातला कुठला मिनिमम पाथ असेल? फॉर एक्झाम्पल 2 to 5 असेल तर आपला ट्रॅव्हल कसं होणार? 1 to 2, 2 to 5. आता 5 पासून रिमेनिंग वर्टायसेसला पाथ चेक करायचा 5 to 3 आणि 5 to 4. whichever is the minimum then choose that. For example 5 to 3 is the minimum, then 5 to 3. Then आता फक्त एकच नोड राहिला 3 to 4 आणि 4 to 1. This is how the salesperson will travel. This is the meaning of this particular equation. Now we can generalize this equation. आता ह्याच्यात आपला vertex हा source vertex 1 fix होता आणि बाकीचे vertices घेतलेले. Instead of that we can start the tools from vertex 2 also. आपलं head office may be changed. Vertex 2 is the new head office. So I can start with 2 to 1, 2 to 3, sorry 2 to 1, 1 to 3, 5, 4 likewise. Right? So we have to generalize this equation. Instead of 1, what I will do here, I will put the I, okay, and this is the subset of vertices A other than I. So I is nothing but a minimum where value of J belongs to S. So all vertices which are present in a J, Cij plus from J to remaining vertices in a S म्हणजे J पासून उरलेल्या वर्टेक्स पर्यंत जो काही पाथ असेल तो कन्सिडर करायचा. फॉर एक्झाम्पल 3 असतील J2 J3 आणि J4. 3 ऑप्शन आहे त्यातला मिनिमम घ्यायचा. सो दिस इज अ जनरलाइज इक्वेशन. दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज for a problem solving.
So if possible, note down the equation. Okay. So what we are going to do here is initially there was a no vertex. So GI phi पहिल्यांदा कुठलाच सोर्स वर्टेक्स नसणार आहे तेव्हा जे काय असेल जो काही आय चूज केला असेल तो म्हणजे डायरेक्टली I21 ची व्हॅल्यू असणार आहे. GIS इज नथिंग बट ऑल फॉर ऑल एस ऑफ साइज 1. नंतर काय असणार आहे दोन नोड कन्सिडर करायचे एस मध्ये सबसेट आपण म्हणून म्हटलं ना बी चा सबसेट आहे. नंतर सबसेट मध्ये दोन नोड करायचे नंतर सबसेट मध्ये तीन नोड करायचे असं वन बाय वन वी आर गोइंग टू कन्सिडर द सबसेट. So this is the problem which we are going to solve. Today I will stop here. In day after tomorrow's lecture, I will continue with this problem. Okay, I will show you the solution of a problem, how to solve this problem. Okay. Any doubt in today's lecture? आजच्या lecture मध्ये काही doubt आहे? No, ma'am. No. Okay. Anything you want to discuss? No. Okay, then today I will stop here. In tomorrow's no lecture tomorrow, there will not be any lecture tomorrow. In day after tomorrow's lecture, I will continue with the solution of this traveling salesperson. And with this, I think we will finish with a dynamic program. Okay. So today I'll stop here. Thank you for patient listening. Have a nice day. Thank you, ma'am. Okay.